Assalamu alaikum. Welcoming you all in the morning bulletin on BTV and BTV World. This is Nazmin Khalid with the news. Prime Minister Sheikh Hasina asked the authorities concerned to transform land management into a digital one to put an end to public hassle and to ensure hassle-free services. She made the call while inaugurating the country's first ever three-day national land conference at Bangabandhu International Conference Center in Dhaka yesterday. At the same function, the Prime Minister also launched 7 innovative initiatives such as the Bangabandhu Sheikh Mujib Monument and the Bangabandhu Sheikh Mujib Guchhogram Complex in Lokhipur Registration Mutation Interconnection, Smart Land Map, Smart Land Records, Smart Land Pedia, Smart Land Service Center and Modern Land Offices at 400 upazilas across the country. The Prime Minister said land distribution system has to be digitalized to specify the ownership of land and thus the family and social problems over the issues would be solved. She said that her government has taken measures to protect the ownership of land of all the people staying at home and abroad. The Prime Minister asked all concerned to work with sincerity to render hassle-free and quick land-related services to the people. ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কর্মকর্তা কর্মচারী আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন, আমি সেটাই আশা করি। জনগণের কল্যাণ সাধন এটাই আমাদের লক্ষ্য। তাই ভূমি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে যে অনেক মানুষকে অনেক সময় অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে, ইনশাআল্লাহ এই ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা যে গড়ে তুলছি আর এই কষ্টটা মানুষকে পেতে হবে না। দেশে থাকেন, প্রবাসে থাকেন, যখনই থাকেন আপনার সম্পদ আপনারই থাকবে। সেভাবেই আপনার অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয়, সুনিশ্চিত হয়, সেই ব্যবস্থাটাই আমরা গ্রহণ করেছি। অনেক সময় ভাই বোনকে বঞ্চিত করে, আবার বোন যদি শক্তিশালী হয়ে যায় ভাইকেও বঞ্চিত করে, আবার বোনও বোনকে বঞ্চিত করে। এরকমও ঘটনা আছে, এরকম প্রায় এই সমস্যাটা আসে। তবে বন্টন ব্যবস্থা যদি যথাযথভাবে হয়ে যায়, মানে যার যার অধিকার সে সমানভাবে পাবে, তারপরে কেউ যদি মনে করে সেটা সে দান করে দেবে তার ভাইকে বা বোনকে, সেটা সে দান করে দেবে। তবে এক্ষেত্রে বোনরাই সব থেকে বেশি বঞ্চিত হয়, এটাও বাস্তবতা। কাজে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বন্টন ব্যবস্থাটাকে ডিজিটালাইজ করে এটাকে সুনির্দিষ্টভাবে করতে পারলে এই সমস্যাটা, অর্থাৎ এই অনেক পারিবারিক সমস্যাও সমাধান হয়ে যাবে। কারণ অধিকাংশ সমস্যা বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের যত বেশি অর্থ সম্পদ হচ্ছে ততই বেশি চাহিদাও বাড়ছে এবং তত বেশি লোভ লালসাও বাড়ছে এবং পারিবারিক সংঘাত, খুন খারাপি, দ্বন্দ্ব এগুলির সৃষ্টি হয়েছে। একবার যদি ডিজিটালাইজ করা যায় তাহলে অন্তত পারিবারিক এই সমস্যাগুলি আর থাকবে না। Land Minister Saifur Rahman Chaudhry, Law, Justice and Parliamentary Affairs Minister Anisul Haq, Land Secretary Mohammad Mustafizur Rahman, Law Secretary Mohammad Ghulam Sarar spoke at the function. Assistant Commissioner Land of Rajbari Sador Upazila Nurjahan Akhtar Shathi expressed her feelings. Army General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said it is not possible to return to the caretaker government by passing the constitution, so the daydream of the BNP will never come true, he added. Obaidul Qadir was responding to questions from journalists at a views exchange meeting at the Secretariat yesterday. আমরা এখানে politically, legally, constitutionally আমরা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টে ফিরে যেতে পারবো না। তখন তো যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত তিনি বলেই ফেলেছেন যে we don't care about your caretaker, that is your internal matter. কেয়ারটেকারের যে বিষয়, এই বিষয়টাকে পার্টিজান করে ফেলেছে বিএনপি। সেটা 2001 সালের ইলেকশন, তত্ত্বাবধায়ক আদায় করবে, সরকারের পদত্যাগ আদায় করবে, পার্লামেন্ট
থাকবে না, রিজলভ করা, এটা আদায় করবে, এটা দিবা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু। Regarding a recent news item quoting a day laborer who is basically a school student in Savur, Obaidul Qadir said this type of news is politically motivated and it is nothing but yellow journalism. The Road Transport and Bridges Minister has called for avoiding such journalism. যখন পলিটিক্যাল কোনো মোটিভের সাথে সংবাদপত্র বা মিডিয়ার কোনো মোটিভের কোনো মিল থাকে এবং যোগসাজশ থাকে, তখনও এ ধরনের নিউজ হতে পারে। এগুলো তো ইন্টেনশনাল, এগুলো মোটিভেটেড, এগুলো ইয়েলো জার্নালিজম। এটা আর কোনো দেশে হয় না। সৌদি আরবে 20 জন মারা গেছে, এটি নিয়ে সেখানে তো কেউ কোনো কথা বলেছে এমন কিছু আমরা শুনিনি। ভারতে প্রতিদিন কত লোক মারা যাচ্ছে। একটা অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে একটা মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের বিচার করা, একটা মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতার বিচার করা, এটা বোধহয় সঠিক। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said the actors of the 111 period and the BNP are jointly trying to create an unusual situation in the country. He said this at a discussion marking the 10th anniversary of former President Zillur Rahman at the National Press Club yesterday. Zillur Rahman Parishad organized it. জনাব জিল্লুর রহমান 111-এর কুশীলবদের মোকাবেলা করে দলকে ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, নেত্রীকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন, আমাদের দল এবং দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এই জন্যই তার নামটি উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে বাংলাদেশের ইতিহাসে। 111-এর কুশীলবরা এখন আবার সক্রিয় হয়েছে দেশে বিদেশে। বিএনপিও বুঝতে পেরেছে নির্বাচনে তাদের কোনো আশা নাই এবং তারা যে জ্বালাও পোড়াও রাজনীতি করেছে, মানুষ পোড়ানোর রাজনীতি করেছে, অপরাজনীতি করেছে, সেজন্য যে মানুষ তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সেটি তারা অনুধাবন করতে পেরেছে। এই জন্য এখন 111-এর কুশীলব আর বিএনপি একজোট হয়েছে দেশে একটি গন্ডগোল লাগানোর জন্য। আন্তর্জাতিকভাবে তারা সক্রিয় হয়েছে, কেউ কেউ বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষ এবং 111-এর কুশীলব, তারা সবাই মিলে বিএনপি সহ সক্রিয় হয়েছে দেশে একটি গন্ডগোল লাগানোর জন্য, দেশে একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য। কিন্তু সেটি বাংলাদেশের মানুষ আর কখনো হতে দিবে না। Zillur Rahman Parishad General Secretary Akhtaruzaman Khoka presided over the function. State Minister for Cultural Affairs K.M. Khalid, Zillur Rahman's daughter Tania Rahman and Awami League leader Emi Karim among others spoke. Meanwhile, Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has joined a discussion and iftar mahfil organized by Islamic Front Bangladesh at local hotel in last evening. Chairman of Islamic Front Bangladesh Allama Said Bahadur Shah Mujaddedi presided over the function, which was also addressed by President of Workers' Party Rashid Khan Menon and Chairman of Bangladesh Islamic Oikojot Misbah Rahman Chaudhry. Addressing the program, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood said Hussein Mohammad Irshad and Khaleda Zia received votes with a promise to acknowledge Qaumi Madrasa education. But they did not keep their words. But Prime Minister Sheikh Hasina acknowledged it, he added. ওলিয়া কেরামদের মাধ্যমে এই দেশে শান্তির মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই ওলিয়া কেরামদের যারা মানে না, অসম্মান করে, তারা হচ্ছে বিএনপির দোসর। সেই সমস্ত দলগুলো জামাত শিবির হচ্ছে বিএনপির দোসর। সুতরাং আপনাদেরকে ভাবতে হবে আগামী নির্বাচনে যারা ওলিয়া কেরামদের মানে না, তাদেরকে যারা আঁচলের তলায় আশ্রয় দেয়, তাদের সাথে আলেম সমাজ থাকবে, নাকি যারা ওলিয়া কেরামদের মানে এবং ইসলামের জন্য কাজ করছে তাদের সাথে আলেম সমাজ থাকবে, সেই সিদ্ধান্ত আলেম সমাজকে নেওয়ার অনুরোধ জানাবে।
আজকে এই দেশে শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনা ইসলামের জন্য যে কাজ করেছেন অন্য কেউ করেন। Later, a special prayers was offered seeking welfare of the country and the nation. Now, international news. Israel has conducted air attacks on targets in the Damascus area with loud explosions heard over the capital city at approximately 1:20 a.m. local time, the Ministry of Defense and state media reported. The Sana state news agency said Syrian air defenses were confronting hostile targets in the early hours of Thursday morning. State media citing a military source said that Israel had launched a number of missiles from the Golan Heights targeting the vicinity of Damascus that had left 2 soldiers wounded and caused some material damage. Syrian air defenses had confronted the missiles and shot down some of them, the source added. Israel has carried out hundreds of air attacks against targets inside government-controlled parts of Syria in recent years, including 2 missile strikes this month on Aleppo International Airport. At least 9 Colombian soldiers have been killed in an attack on an army base in Norte de Santander province. The government says rebels from the National Liberation Army, ELN, launched homemade mortar shells at the base in the municipality of El Carmen. The attack comes as the government and the ELN are engaged in peace talks as part of President Gustavo Petro's plan to bring total peace to Colombia. 7 of the 9 victims were serving their compulsory military service. 8 soldiers were also injured in the attack. Peace negotiations have been underway between the 2 sides since November, but so far no bilateral ceasefire has been agreed. And that's all for the newsroom for this moment. Thank you for joining us. Khuda Hafiz.